Good morning to one and all. Dear students, in this video we are going to solve examples from the chapter number 5, that is torsion. Read the problem. A 200 mm diameter shaft. Also write the given data, that is the diameter of shaft is given as the 200 mm. It is subjected to twisting moment. So this shaft is subjected to twisting moment. Next, if the angle of twist is to be restricted to, the angle of twist to be restricted to 2 degree. So what is this dimension, or this is the theta parameter, that is twisting angle in radian. पण इथं आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये कशामध्ये दिलेलं आहे बघा, इन द डिग्री. तर आपल्याला काय करायला लागेल, वी हॅव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन बाय मल्टिप्लाइंग फॅक्टर माहिती आहे का तुम्हाला. सो यू हॅव टू मल्टिप्लाय बाय पाय अपॉन 180. So this will give you the angle in radian, and that is 0.0349. So this is the angle in radian. Okay, next, the length of 8 meter. So here the shaft length is given as 8 meter. So it is in mm, 8 into 10 raised to 3 mm, isn't it? Continue with the problem. Find the maximum twisting moment. So twisting moment is represented by T. So T max, that is to be find out, that can be applied. Consider C. So here C stands for shear modulus. So C is given as 0.8 megapascal. Okay. So again you have to convert it into Newton per mm square मध्ये. काय करायला लागतं आपल्याला इथं? The megapascal unit is same as that of Newton per mm square. So 0.8 into 10 raised to 5 Newton per mm square is our shear modulus. Okay. Now with this given data you have to find the twisting moment which is maximum. As we know, the torsional formula. काय सांगा torsional formula? T upon IP is equal to C theta upon L. ओके. आता T आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, IP आपल्याला माहित करून घ्यायला पाहिजे. C is given to you, theta is also given to you, L is also given to you. So only here unknown term is to IP. IP आपल्याला फाइंड करून घ्यायला पाहिजे, that is polar moment of inertia. आता how to find the polar moment of inertia? Now there are two types of shaft. First it is a solid shaft or it may be a hollow shaft. तर आपल्याला गिवन एक्झाम्पलमध्ये जो शाफ्ट आहे तो कसा आहे बघा, सॉलिड आहे, की याचा डायमीटर 200 mm आहे. तर अशा शाफ्टसाठीचा IP हा का कुठल्या फॉर्म्युला फाइंड केला जातो? सो पाय अपॉन 32 d रेस्ट टू 4. सो अवर d इज हियर 200. सो पाय अपॉन 32 into 200 raised to 4. So this will give you the IP, and IP is 157.0 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So this is what the moment of inertia, that is polar moment of inertia of solid circular shaft. Now to find T, we can rewrite this equation as C theta into IP divided by L, isn't it? Now put all the known term to U. So T is equals to C 0.8 into 10 raised to 5 into theta, which is in radian. Keep in mind here the theta term is most important. हा theta जो असतो आपल्याला तो रेडियन मध्ये इथं घ्यायचा असतो. So 0.0349 multiplied by IP. Just now we calculated it as a 157.0 into 10 raised to 6 divided by L. So L in mm, that is 8 into 10 raised to 3. So after solving this, you got the answer, that is the twisting moment or torque, as 54.98 into 10 raised to 6 Newton mm. Okay. असं ज्यावेळी मोठं आन्सर येतं, ह्यूज अमाऊंट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ टॉर्क, सो यू कॅन राईट इट इन टर्म्स ऑफ मीटर. कसं येईल बघा, 54.98 into 10 raised to 3 न्यूटन मीटर. सो दिस इज वॉट आवर फायनल आन्सर. जो काही टॉर्क किंवा ट्विस्टिंग मोमेंट त्या शाफ्टवरती अप्लाय करायला लागणार आहे तो किती असणार आहे, 54.98 into 10 raised to 3 न्यूटन मीटर. ओके, देन गो फॉर नेक्स्ट एक्झाम्पल. Problem number 2. What is the torque induced? What is the torque induced? So T is unknown here. In a solid circular shaft, 50 mm diameter. So here diameter is 50 mm.
rotating at 100 rpm. So n, that is the speed of the shaft, is given 100 rpm. If the permissible shear stress is not to exceed 75 megapascal, so here maximum permissible shear stress, that is tau max, is given to you as 75 megapascal. Directly you can write it in terms of Newton per mm square. So this is what the given data. Okay, to now find the tau max, again you have to use the Torsional formula, that is T upon IP is equals to tau max upon R is equals to C theta upon L. So out of these three terms we have to use only two terms, that is this much. So here T upon IP is equals to tau max upon R. आता याच्यामध्ये टी काय बघा, टॉर्क आहे किंवा मोमेंट ज्याला आपण म्हणतो, ही आपल्याला फाइंड करायची आहे. आय पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दॅट वी कॅन कॅल्क्युलेट. टाउ मॅक्स गिवन इन द प्रॉब्लेम इटसेल्फ. आर दॅट इज द रेडियस, डायमीटर इज नोन टू यू, यू कॅन अज्युम द आर. आता डी जर 50 mm असेल तर आर किती असणार आहे सांगा, दॅट इज डी बाय 2, दॅट इज 25 mm. सो आर इज ऑल्सो नोन टू यू. ऑल्सो फाइंड सिमिलर वे आय पी, that is polar moment of inertia for solid shaft, which is calculated by pi upon 32 d raised to 4. So after solving this you can get the IP. D is here, D किती आहे बघा 50 raised to 4. So this is what the IP is. काय करूया बघा, now you can rewrite this equation for the torque. So torque is equals to tau max multiply by IP divided by R. Okay. Now put all the known and calculated term in this above equation. So tau max is equals to 75 IP, that is pi upon 32 into d raised to 4 and divided by R. R किती आहे बघा 25. After solving this you got the torque as किती येते बघा, LCD सगळ्या व्हॅल्यू पुटअप करा and in a single step you can find the answer as 1.84 into 10 raised to 3 Newton meter. So this is what the required torque which is to be applied over the shaft. So this is how the problem is to be solved. काय असतं बघा, टॉर्शन इक्वेशन मधल्या कुठल्याही दोन टर्म तुम्ही इक्वेट केल्या की अननोन टर्म जे आहे ते आपल्याला फाइंड होत असते. तर कुठल्या दोन टर्म इक्वेट करायचं हे आपल्याला समजायला पाहिजे. ओके, आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला मॉड्युलस, शेअर मॉड्युलस दिला नव्हता, थिटा माहीत नाही आहे, लेंथ माहीत नाही आहे. सो वी कॅनॉट इक्वेट दिस टर्म विथ रेस्ट ऑफ दी अदर टर्म्स. ओके, तर याच्यावरून आपल्याला काय विचारलं आहे आणि गिवन डेटा काय आहे त्याच्यावरून आपण समजायचं आहे किंवा ह्याच्यावरून आपण सिलेक्ट करायचं आहे की कुठल्या दोन टर्म आपल्याला इक्वेट करायला लागणार आहेत. ओके, सिमिलर वे ट्राय टू सॉल्व नेक्स्ट एक्झाम्पल. अ शाफ्ट ऑफ 3 meter लेंथ. सो हियर लेंथ इज गिवन एज अ 3 meter. Okay, next, and 75 mm diameter is 75 mm, is fixed at one end and twisted at free end by a force of 2 kilonewton. Okay, so force किती आहे बघा 2 kilonewton चा फोर्स आहे. So 2 into 10 raised to 3 Newton, acting at a mean radius of 0.6 meter. So here the radius of 0.6 meter is given to you. Find the angle of twist, that is theta, is to be determined if G is, shear modulus is given 90 giga Newton per mm square. आता एक टर्म इथे आहे ती G, which is in, that is shear modulus given in terms of giga Newton per meter square. आता giga जर आपल्याला रिमूव्ह करायचं असेल तर keep in mind you have to multiply by 10 raised to 9. 10 raised to 9. Keep rest of the unit as it is. तर हा आपल्याला गिवन आहे शेअर मॉड्युलस विच इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आता हा आपण फोर्स जो आहे तो न्यूटनमध्ये केला आपण. ही जी रेडियस आहे ती मीटरमध्येच आहे, लेंथ सुद्धा मीटरमध्ये आहे. सो इट इज इझी टू कन्वर्ट द गिवन युनिट इन टर्म्स ऑफ मीटर. म्हणजेच काय, ही ऑलरेडी तर आपल्याला मीटरमध्ये गिवन आहे. ओनली हा जो डायमीटर दिलेला आहे तो 75 mm मध्ये आहे. हा तुम्ही कन्वर्ट करू शकता मीटरमध्ये बाय मल्टिप्लाइंग इट बाय 10 raised to -3. 10 raised to -3 ने तुम्ही mm ला मल्टिप्लाय केलं की तुमचं मीटरमध्ये कन्वर्जन होत असतं. ओके, नाउ विच टर्म यू हॅव टू फाइंड हियर, थीटा. अगेन यू हॅव टू यूज द टॉर्शनल इक्वेशन, that is T upon IP
इज इक्वल्स टू जी थिटा अपॉन एल. आता याच्यामध्ये टॉर्क माहीत आहे का आपल्याला? नाही माहीत आहे. आय पी तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. जी गिवन आहे, थिटा कॅल्क्युलेट करायचा आहे, एल इज ऑल्सो गिवन. सो हिअर टॉर्क अँड आय पी दॅट शुड बी कॅल्क्युलेटेड साईड बाय साईड. सो हिअर टॉर्क काय असतो बघा? टॉर्क हा फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असतं. तर फोर्स आपल्याला गिवन आहे 2 किलोन्यूटन इज द फोर्स, बरोबर. मल्टिप्लाय बाय डिस्टन्स दॅट इज रेडियस. किती आहे बघा ती रेडियस? 0.6. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गॉट द टॉर्क ॲज 1200 न्यूटन मीटर. आता हे रेडियस आपण मीटरमध्येच घेतले, त्यामुळे येणारं आन्सर आपलं मीटरमध्येच येईल. ओके. नाव आय पी सॉलिड शॅफ्ट आहे. सॉलिड शॅफ्टचा आय पी π/32 d⁴ ह्या फॉर्म्युलाने कॅल्क्युलेट केला जातो. सो डी किती आहे बघा? डी आहे 75, बरोबर का? सो π/32 d इज 75 इंटू 10⁻³ सो दिस इज वॉट द आय पी फॉर शॅफ्ट. ओके. नाव काय करूया आपण बघा? रिराईट करूया टॉर्शनल इक्वेशन फॉर थिटा. सो थिटा इज इक्वल्स टू काय होईल सांगा? टी मल्टिप्लाय बाय एल डिवायडेड बाय टी मल्टिप्लाय बाय एल डिवायडेड बाय आय पी इंटू जी. सो थिटा इज इक्वल्स टू टॉर्क आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे 1200 इंटू एल किती आहे बघा? लेंथ 3 मीटर, कीप ॲज इट इज, डिवायडेड बाय आय पी that is π/32. So pi here multiply by 32 here. D is 75 into 10⁻³ multiply by yes G. G किती आहे? 90 into 10⁹. So this is what the theta is. आता हे सगळं तुम्ही सॉल्व करा फॉर थीटा. So final answer should be theta is equals to 1.28 into 10⁻14 radian. So this is what the theta, that is angle of twist for the given shaft. Okay, let's try to solve the last example. Calculate the suitable diameter of the solid shaft. So here our job is to find the diameter. To transmit 220 kilowatt. So power is given 220 kilowatt. पॉवर ही वॅटमध्ये रिप्रेझेंट करायला पाहिजे. सो यू हॅव टू मल्टिप्लाय इट बाय 10⁻³ वॅट ॲट 150 RPM. सो एन विच इज 150 RPM. ए परमिसिबल शिअर स्ट्रेस दॅट इज टाउ मॅक्स इज गिवन ॲज 68 मेगापास्कल. तर मेगापास्कल म्हणजे सेम असतं, दॅट इज न्यूटन पर mm². ओके. आता आपल्याला डायमीटर फाइंड करायचं आहे. काय करायला लागेल बघा आपल्याला? तर टाउ मॅक्सचा आपल्याला यूज करून घ्यायला पाहिजे, पॉवरचा यूज करून घ्यायला पाहिजे. आता पॉवरवरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो बघा? 2π/nt. पॉवर इज कॅल्क्युलेटेड बाय 2π/nt/60, बरोबर. तर हे असतं वॅटमध्ये. आता पॉवर आपल्याला वॅटमध्ये रिप्रेझेंट करायला पाहिजे. सो 220 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2πn. RPM इज गिवन 150. T is unknown divided by 60. So after solving this for T, you got the answer T as T किती मिळतो बघा आपल्याला? T is equals to 14 into 10⁻³ न्यूटन मीटर. तर इतका आपल्याला टॉर्क मिळतो, ट्विस्टिंग मोमेंट मिळते. तर तुम्ही काय करा? कॅल्क्युलेशन तुमचे आन्सर चेक करा. ओके. देन आता आपल्याला हे माहिती आहे टॉर्क इज इक्वल्स टू, हा टॉर्क जो असतो तो काय असतो बघा? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ZP अँड टाउ मॅक्स. आता ZP म्हणजे पोलर सेक्शन मॉड्युलस. तर हा सेक्शन मॉड्युलस जो असतो तो कसा कॅल्क्युलेट केला जातो फॉर सॉलिड शाफ्ट? π/16. तुम्ही तर बघू शकता की ZP जो आहे, ZP फॉर सॉलिड शाफ्ट π/16 d³ ह्या फॉर्म्युला आपल्याला ZP मिळत असतो. सो π/16 d³ मल्टिप्लाय बाय टाउ मॅक्स विल गिव्ज यू द टॉर्क. आता इथे आपल्याला D डिटरमाइन करायचं आहे. काय करूया बघा आपण? रिराईट दिस फॉर्म्युला फॉर d³. सो d³ इज इक्वल्स टू सगळ्यात राईट साईडच्या टर्म्स आहेत त्या सगळ्या इकडे शिफ्ट करा. सो T मल्टिप्लाय बाय 16 डिवायडेड बाय पाय डिवायडेड बाय टाउ मॅक्स इज इक्वल्स टू T आपण कॅल्क्युलेट केला, दॅट इज 14 इंटू 10⁻³ मल्टिप्लाय बाय 16 डिवायडेड बाय पाय कॉन्स्टंट अँड टाउ मॅक्स विच इज गिवन इन द प्रॉब्लेम itself, that is 68. Okay, so after solving this you can get this answer as 1.048 into 10⁻⁶. Now
टेक अ क्यूब रूट, हा डी क्यूब म्हणजे इतका आला आहे. सो d is equals to, after taking a cube root of this, you can get the answer closer to 102 mm. All the students are requested to check their answers. So I don't have calci, so I can take the answers from the book. So cross check your answer. If you have any problem regarding the calculations or query in the answer, then contact me. Okay, so in this video we will stop here today. Thank you.